Hello. Yes. So, hello students, welcome to Sparks Academy. So today's class about bond and anchorage. So which is we have seen yesterday. So it's continuation only, right? So I hope you have a clear idea about what is bond, what is development length, and all about. Very good evening, Vishweshwar. Good evening to everyone. Good evening to everyone. Good evening. Good evening. Okay. So yesterday வந்து ஸோ இந்த அசம்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி சார் ஒரு ரெண்டு அசம்ஷன் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ என்ன அசம்ஷன் அப்படின்னா, ஸோ பிளைன் செக்ஷன் ரிமைன்ஸ் பிளைன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதோட எப்படி சார் அப்படின்னு இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால நான் அதை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ பிளைன் செக்ஷன் ரிமைனிங் பிளைன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பெண்டிங் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். There is no variation in the cross section. There is no undulation in the cross section. So for example இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம், ரைட்? ஒரு பீமோட எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா the top portion will be compression and bottom portion will be tension. So like this, sorry, it will be like this. இந்த மாதிரி பிளெயினா தான் இருக்கும். There is no undulation and the strain variation is linear. So அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, strain variation is linear அப்படின்றது தான் அதோட கோர் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுதான் அதோட கோர். பிளைன் செக்ஷன் ரிமைன்ஸ் பிளைன் அண்ட் பிஃபோர் பெண்டிங் அண்ட் ஆஃப்டர் பெண்டிங் அப்படின்றதோட கோர் இது என்ன அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெயின் வேரியேஷன் இஸ் லீனியர் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். ஸோ நான் உங்களுக்கு அது எப்படி பாண்ட் அதை அஷ்யூர் பண்ணுறதுக்கு பாண்ட் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது, எப்போ அந்த வேலிட் அந்த பாயிண்ட் வந்து வேலிட் ஆகும் அப்படின்னா, when the bond between the steel and concrete is very good அப்படின்னா மட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எப்படின்னா, ஸோ உங்கள் கையில் ஒரு நீங்கள் வந்து பால் பாயிண்ட் பென் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு 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 கவர் இருக்கும். அதுக்கு உள்ளே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரீஃபில் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறீங்க, அந்த பெண்ணுக்கு மேலே ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இஸ் தட் கவர் வில் டிரான்ஸ்ஃபர் தி லோடு டு த ரீஃபில். ரீஃபில்லுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமாமா? பண்ணாது. ஏன் அப்படின்னா, தேர் இஸ் அ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ரீஃபில் அண்ட் தி கவர். கரெக்டாக அந்த பிளாஸ்டிக் கவருக்கும் அந்த ரீஃபில்லுக்கும் இன்பிட்வீன்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் இருக்குது. தேர் இஸ் நோ பாண்ட் பிட்வீன் தி ரீஃபில் அண்ட் தி கவர். ஸோ அப்போ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the load is taken by the top cover only, the load is not transferred to the refill அப்படின்றது தான் அது வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது. கரெக்டா? ஸோ அதே கேஸ் தான். ஒருவேளை நம்மளுடைய ரீஃபில் தான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார், இந்த கவர் தான் வந்து கான்கிரீட்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் தேர் இஸ் எனி ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தி பார் அண்ட் கான்கிரீட் அப்படின்னா, the concrete cannot transfer the tensile load to the steel. ஸோ அப்போ ஸ்டீல் வந்து என்ன ஆகாது, லோடே எடுத்துக்காது. ஸ்டீல் லோடை எடுத்துக்கிட்டாதான் இங்கே உங்களுக்கு ஸ்டீல் என்ன ஆகும், ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். ஸ்டீல் லோடு எடுத்தாதான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயினே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அக்கர் ஆகும். ஸ்டீலுக்கு லோடு ப்ராப்பராக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை அப்படின்னா த ஸ்டீல் வில் நாட் ஈல்டு. Steel will not yield, or steel will not yield up to yield the original strength, not up to the original strength. The 0.87 FY அப்படின்ற ஸ்ட்ரென்த்தை எடுத்துக்காது. Then we cannot achieve this strain variation. அதனால தான் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, this point, the plane section before and the plane section remains plane before and after bending சொன்னதுக்கு காரணம் இதுதான், ரைட்? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன், ரைட். ஸோ நேற்று நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தேன். என்ன கொஷின்மா? ஸோ நேற்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், HYSD பாருக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும். டெவலப்மெண்ட் லென்த் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் HYSD பார் இஸ் ஹை, ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின். தென் தி பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் HYSD பார் இஸ் வெரி ஹை அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். ஸோ எனி ஐடியா, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்காக சில கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கான ஆன்சரையும் நீங்கள் பண்ணலாம், ஓகேவா?
ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தப்பான்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்த அந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருக்கோம். ஓகேவா, ரைட். When HOHD bar are used in a place of mild steel bars in a beam, then the bond strength does not change, increases, decreases, becomes 0 அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பற்றி சொல்லுங்கம்மா. எனி ஐடியா? எனி ஐடியாமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் சொல்லுங்க, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். HOHD பார் யூஸ் பண்ணா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்டுக்காங்க, அவ்வளோதான். டஸ் நாட் சேஞ்ச், இன்க்ரீசஸ். பி, ஆப்ஷன் பி, இன்க்ரீசஸ். வெரி குட், வெரி குட். ஸோ நம்ம பார்த்தோம். ஸோ மைல்டு ஸ்டீல் பாரை விட வெரி குட், வெரி குட். மைல்டு ஸ்டீல் பாரை விட HOHD bar will give more interlocking property, more bond strength. It will develop more bond strength due to the mechanical interlocking property அப்படின்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? ஸோ அந்த மைல்டு HOHD பாரை சுற்றி உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரிப்ஸ் இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ரிப்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, if the bar is subjected to tensile load, if the bar is subjected to tensile load and these spaces are filled with, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன், அந்த ரிப்ஸ் இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசஸ் எல்லாம் கான்கிரீட்னால என்ன ஆயிருக்குமா, ஃபில் ஆயிருக்கும். அப்போது the concrete will resist the force by applying the resistance to the ribs by legs. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ரிப்ஸுக்கு வந்து கான்கிரீட், சரௌண்டிங் கான்கிரீட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கும். ஸோ தட் வில் பி மோர் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். வெரி குட். ஆப்ஷன் பி, இன்க்ரீசஸ். வெரி குட்மா, வெரி குட். ஹவு மச் பர்சன்டேஜ்மா, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா? எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்ட்டு நேற்று பார்த்தோம். இஃப் வி ஆர் யூசிங் டிஃபார்ம்டு பார், தி பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு பை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோம். ஸோ எனி ஐடியா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ வில் சி. Okay, no problem. Next question. For a M15 mix of concrete, according to IS specification, local bond stresses அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது நம்ம நேற்று பார்த்தோம் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டவு பிடி ஃபார் டிஃபரெண்ட் கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் M20 to M40 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். வெரி குட் நந்தினி, வெரி குட். 60% we have to increase. 60% of bond stress will be increased. Yes, very good, right, super. ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, ஃபார் M15 கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட் அக்கார்டிங் டு ஐஎஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லோக்கல் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. லோக்கல் பாண்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னமா, லோக்கல் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். லோக்கல் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் is your flexural bond stress. It is your flexural bond stress. Fine. Okay. So அப்போ M15 கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. It is 5 kg per meter square. இல்ல it is 10 kg per centimeter square. 15 kg per centimeter square. So it is 5 kg per centimeter square. Okay va? No problem. So அடுத்து இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் அப்படியே ஞாபகம் வச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், for deformed bars conforming to IS 1786, the design bond stress is limit state method shall be design bond stress as per limit state method. For deformed bar, so already Nandini answer பண்ணிட்டாங்க. It is increased by 60%. Very good. Already increase பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ரைட். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. If a beam is likely to fail due to high bonding stresses, if the beam is likely to fail due to high bonding stresses, then its bond strength can be increased most economically by. ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்றேன், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஆப்ஷன்ஸை பார்த்து கரெக்டாக சொல்லுங்க. If a beam is likely to fail due to high bonding stresses, then its bond strength,
then its bond strength can be increased most economically by option C. Very good, very good. Using smaller diameter of bars in correspondingly more numbers. So we have to use more number of smaller dia bars அப்படின்னு சொல்லி நேற்று நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட். இது எல்லாமே எஸ்எஸ்சி ஏஇ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇல ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஷின்ஸ் தாம்மா. ஓகேங்களா? ஓகேவா? வெரி குட், சூப்பர், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ ஆன்சர் பண்ணுற தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட், development length is inversely proportional to. Development length is inversely proportional to. Very good, very good. Development length is inversely proportional to shear stress, stress in bar, bending stress, or design bond stress. Idhula eduma correct answer? Inversely proportional to. LD is equal to nama? LD is equal to formula na 0.87 FY divided by 4 tau BD. அப்போ ஆன்சர் என்னதான் சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த ஃபார்முலா இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான்மா. சிக்மா எஸ்டி, சாரி டயாவை விட்டுட்டேன் இங்க. சிக்மா எஸ்டி டயா டிவைடட் பை 4 tau BD இப்படி எழுதினாலும் கரெக்ட் தான். சிக்மா எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? 0.87 FY. வெரி குட்மா. ஸோ டிசைன் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Design bond stress is the correct answer. So LD is inversely proportional to tau BD. LD is inversely proportional to tau BD. Very good. LD is inversely proportional to tau BD. Very good, very good. Super. Good. Good ma, good, good. Okay, fine. So next question. So அடுத்த question பாத்தீங்க அப்படின்னா, the development length in compression. The development length in compression for 20 mm diameter deformed bar of grade 4 and 5 embedded in concrete of grade M25 whose design bond stress is 1.4 Newton per mm square is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்டிமேட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சரை குரூப்பில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவாம்மா? Next, which one of the following is the correct expression to estimate the development length of deformed reinforcing bar as per IS code in limit state design? So என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, எது வந்து கரெக்டான எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஆஃப் deformed reinforcing bar அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. That is deformed bar HOSD பாருக்கு என்ன டெவலப்மெண்ட் லென்த் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நேற்று இதை நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? பட் அங்கே இங்கே டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன வரும்? LD is equal to என்னமா? 1289. ஓகே, இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணட்டும், பார்ப்போம். LD is equal to என்னமா? சிக்மா ST டயா டிவைடட் பை 4 into HOSD பாரா இருந்தால் என்னென்னு பண்ணோம்? 1.6 டைம்ஸ் ஆஃப் tau BD வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இப்போ 4ஐயும் 1.6ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? அதுதான் உங்கள்கிட்ட ஆன்சர். ஓகேவா? 4 into 1.6 என்னமா? 6 டைம்ஸ் ஆஃப் 4 2.4. 2.4 plus 4 is that is எவ்வளோ அப்படின்னா 6.4. இப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவாம்மா? கிளியரா? ஸோ இதை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னு நேற்று நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட் விஷயம். வெரி குட், வெரி குட். ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். தி பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் இன்க்ரீஸ் வித். தி பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் இன்க்ரீஸ் வித் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, the quantity of steel. Option B, the tensile strength of steel. Option C, the grade of concrete. Option D, the quantity of concrete. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Very good, very good. இதுக்கு யாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. தி பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் வித்
anyone. Option B, the tensile strength of steel. அப்படியா? Bond strength கேட்டிருக்காங்க. Bond strength of concrete increases with the grade of steel. Correct option is grade of concrete, not grade of steel. Grade of concrete. So நம்ம நேத்து tau BD with respect to concrete grade நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? M20 அப்படின்னா M20 அப்படின்னா என்ன, M25 னா என்ன, அப்படியே M40 and above அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ M20க்கு நம்ம பார்த்தோம் 1.2 பார்த்தோம், M25க்கு it is 1.4 and M40 and above வந்து 1.9 Newton per mm square அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். நேற்று ஒரு டேபுலர் காலம் நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சேன், ஞாபகம் இருக்குங்களா? 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 and 1.9 I think so. ஸோ ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ அந்த டேபுலர் காலம்ல உள்ளபடி தான். ஓகே, ஸோ tau BD bond is increases with the grade of concrete mass. So option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer, right? Okay, it is not about tensile strength. Clear ah, புரிஞ்சுதா? Okay, fine. Next, when HOSD bar are used in place of mild steel bar, the bond strength, இது ஆல்ரெடி நீங்க சொல்லிட்டீங்க. Which formula? Okay, good, right. So a grade of concrete increase ஆக we are achieving high strength. So high strength means the more dense concrete we can make. If the grade of concrete increases, we can make more dense concrete. More dense concrete means we'll get more bond. So நம்ம வந்து இதை வந்து ஒன்லி வந்து நீங்கள் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் கூட மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால tau BD இன்க்ரீஸ் ஆகலை. ஸோ நான் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கே வர்றேன். LD is equal to 0.87 FY dia divided by 4 tau BD. அப்போ tau BD is equal to 0.87 FY dia divided by 4 LD அப்படின்னு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா tau BD is inversely proportional to LD-ஆ இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அப்போ ஒன்லி அப்போ yield strength ஆஃப் பார் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் ஆகுமானா இல்லை. இஃப் மைல்டு ஸ்டீல் பார் ஹேவிங் threaded portion, then the bond strength will increase. Bond strength பத்தி பேசு. ஓகேவா? bond strength will increase. மைல்டு ஸ்டீல் பார் வந்து 250, அதனால நமக்கு வந்து என்ன ஆகாது, டெவலப்மெண்ட் tau BD வந்து கம்மியாகுதுன்னு இல்லை. மைல்டு ஸ்டீலுக்கு ஏன் வந்து பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா டியூ டு தி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மைல்டு ஸ்டீல். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த ரீசன்னால தான் வந்து அதுக்கு பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கு, தவிர நாட் ஒன்லி ஆஃப் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை மட்டும் வச்சு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம நமக்கு ஒரு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மூலமாக தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த டேபுலர் காலமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி மெம்பர். ஸோ இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கான்கிரீட் கிரேட் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ இப்போ பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கான்கிரீட் கிரேட் அப்படின்றத நேற்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் திஸ் ஃபார்முலா இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் தி டெவலப்மெண்ட் லென்த், அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். திஸ் ஃபார்முலா இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் தி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வி ஆர் நாட் யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா டு கால்குலேட் தி பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றதும் நேற்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஃபார் ஒன்லி calculating the development length. Okay, so இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா fluxural bond stress is equal to UF is equal to நம்ம UF is equal to B by
perimeter into lever arm. Okay, right. Next question. If a beam fails, okay, the already repeat it. Okay, fine. So these are the question and the problems மட்டும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படினா சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. Okay, right. So next நம்ம போயிடலாம். So அதோட continuation தான். So development length na என்னன்னு பார்த்தோம். So minimum length to be embedded in the concrete to achieve its ultimate tensile strength. Okay, that is இதை நான் வந்து அந்த ஓகே இதையும் சொல்லிடுறேன். நம்ம நேற்று ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருந்தோம் இல்லையா? HOSD bar require more development length, that is more LD. True or false அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். True or false ஆமா? LD is equal to 0.87 FY dia divided by 4 into 1.6 times of, it is 6.4 tau BD. This is the formula for HOSD bar. Correct? அதே mild steel bar அப்படின்னா LD is equal to 0.87 FY dia divided by 4 tau BD under tension. So எதுக்குமா development length அதிகம்? Which one has more development length? Mild steel bar or HOSD bar? எதுக்கு அதிகமான development length தேவைப்படுது? As per formula எதுக்கு தான்? So denominator increase ஆச்சு அப்படின்னா numerator என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். கரெக்டா? அதே denominator கம்மியாச்சு அப்படின்னா numerator வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாகும். கரெக்டா? ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா HOSD பார்க்கு என்ன டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து எவ்வளோ தான் தேவைப்படும்? கம்மியாக தான் தேவைப்படும். கரெக்டா இல்லையாமா? கரெக்ட். கரெக்ட். ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி பார்த்தா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஓகேவா? But actually HOSD bar need more development length. HOSD bar வந்து அதிகமான development length தேவைப்படும். This is the correct statement. Why? Because FE 415 அப்படின்னா அதோட yield strength என்னமா? FY is equal to என்னமா? 415 Newton per mm square. FE 250 க்கு என்னமா? FY is equal to 250 Newton per mm square. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்மளுடைய கான்கிரீட் மெம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டீல் பாரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எம்பர்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? எம்பர்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஆர் இட் இஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் இன் தி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போது அதில் ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதோட மேக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட டென்சைல் லோடு வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா 250 நியூட்டன் பர் mm ஸ்கொயர் அச்சீவ் ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இருக்கும். அப்போ 250 நியூட்டன் பர் மீட்டர் mm ஸ்கொயரை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த் கொடுத்தா போதும். இந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த் கொடுத்தா போதும். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து த்ரெட்டட் HOSD பார் அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே தான். ஓகேவா? இது என்னுடைய HOSD பாரோட மினிமம் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா 415 நியூட்டன் பர் mm ஸ்கொயர். அப்போது நான் அந்த 415 நியூட்டன் பர் mm ஸ்கொயர் இந்த ஸ்டீல் பார்ல டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா I have to increase the development length. ஓகேவா? I have to increase the development. ஸோ அப்போ ஏன் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பாண்டு எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து கான்கிரீட் மெம்பரோட வந்து உங்களுக்கு பாண்டிங்கில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டெவலப் ஆகும். அப்போ இந்த பார்ல 415 நியூட்டன் பர் mm ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது இன்னும் என்ன ஆகணும்? நல்லா வந்து என்ன ஆகணும்? எம்பர்டட் ஆகணும். அதே இது எனக்கு
ரொம்ப சிம்பிள். நான் இப்போ இந்த இந்த இதுதான் வந்து உங்களுடைய கான்கிரீட்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ரொம்ப கம்மியான லோடு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் இந்த ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் நான் என்ன பண்ணா போதும்னா எம்பர்ட் பண்ணா போதும். ரொம்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா அந்த 10 கிலோமீட்டர் ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த கம்மியான போர்ஷன் வந்து எம்பர்ட் பண்ணியிருந்தா போதும். அதே நான் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா சேம் அதே அளவுக்கு பர்சன்டேஜுக்கு நான் வந்து எம்பர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும்னா ஸ்லிப் ஆகி வெளியே வந்துடும். It comes out of the section. அப்போ to take care of this that 100 kilonewton per meter square, so I have to increase my development length. I have to make the bar more embedded in the section. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் HYSD பார்க்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது. ஓகேவாமா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்? ஓகே. பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் higher for the HYSD bar. Bond strength is higher for the HYSD bar. Bond strength is higher for the HYSD bar. But development length required for HYSD bar is higher than mild steel. Okay, va? Higher than mild steel. Bond stress is different from bond strength. That is மீன்ஸ் நம்ம பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து கரெக்டான டேர்மா இருக்கும். அதாவது இந்த 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 ஃபோர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இங்க ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுது. இங்க என்ன தேவைப்படுது? ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுது. ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? அப்போ நான் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை டெவலப் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு அதிகமான லென்த்தை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா கான்கிரீட்டோட அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன். ஓகேவா? புரிஞ்சுதாமா? எனி டவுட்? கிளியரா? ஃபைன். ஓகே ஓகேம்மா. ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் இன்கேஸ் நம்மக்கிட்ட டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டீல் பார், இதுதான் நம்மளுடைய சப்போர்ட், இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பீம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் பாரில் டெவலப்மெண்ட் லென்த் எனக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது, பட் என்னோட செக்ஷன் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல என்ன ஆகுது? ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி விடலாம். நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ எப்போ அப்படின்னா when there is no space to provide a ப்ராப்பர் டெவலப்மெண்ட் லென்த். எனக்கு டெவலப்மெண்ட் லென்த்தை ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லாத பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் லென்த்தை வந்து என்ன பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி பார்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் பெண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அது இந்த மாதிரி ஹூக் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆங்கரேஜ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணும்னா ஆங்கரேஜ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் பை ப்ரொவைடிங் டெவலப்மெண்ட் லென்த் இன் நோ கேஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி செக்ஷன் ஆஃப் பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் இட்ஸ் எண்ட் should be less than LD. அதாவது எந்த கேஸ்லையுமே வந்து அந்த நம்ம பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகுது இல்லையா அந்த போர்ஷனுக்கும் எண்ட் ஆஃப் தி போர்ஷனுக்கும் உள்ள லென்த் வந்து எல்டியை விட கம்மியாகிடக்கூடாது. வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் மினிமம் எல்டி. வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தி எல்டி டிஸ்டன்ஸ். மினிமம் எல்டி டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலாவது நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட். ஸோ இந்த லென்த் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நத்திங் பட் இந்த லென்த் வந்து it should not be less than development length. The length should not be less than development length அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, அது நீங்கள் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணாலும் ஓகே தான். இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணாலும் இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் எல்டி. இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல ஹூக் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணி இப்படி ப்ரொவைட் பண்ணாலும் இட் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் எல்டி. ஸோ மொத்தத்தில் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எல்டியை விட கம்மியாகிடக்கூடாது. நீங்கள் எப்படி வேணால் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஹூக் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பெண்டு கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 90 degree bend or you have 180 degree bend or you have 135 degree bend. நீங்கள் எப்படி வேணால் அதை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதாம்மா. ஓகேவா? இங்கே தான். ஸோ இந்த பெண்ட் நம்ம எதுக்காக கொடுப்போம் அப்படின்னா பெட்டர் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்டெகிரிட்டி. பெட்டர் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்டெகிரிட்டிக்காக நம்ம இதை கிளியரா ஃபைன். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமா. தி ஆங்கரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் தி பெண்ட். நம்ம இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லையா பார்ஸ், இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா, அப்படி பெண்ட் பண்றப்போ அந்த ஆங்கரேஜ் வேல்யூ வந்து it should be taken as 4 times of dia of the bar for 45 degree bend. ஒரு 45 degree bend நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா the anchorage value should be 4 times of its dia. It should be 4 times of its dia. Maximum value for 180 degree bendக்கு
it should be 16 times of dia அப்படின்னு சொல்லு ஓகேவா. ஸோ அது என்னன்றது இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. The common type of anchorage provided are U type hook. That is நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாரை இந்த மாதிரி U டைப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பெண்ட் பண்ணலாம். ஆர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா L டைப் பெண்ட் பண்ணலாம். L டைப் பெண்ட் பண்ணலாம். இது மோஸ்ட்லி L டைப் அண்ட் hook டைப் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம். தட் இஸ் hook type அப்படின்னா it is 180 degree bend. L type அப்படின்னா it is 90 degree bend. Other than this வேற எப்படி இருக்கு அப்படின்னா we can bend a bar like this. This is 45 degree bend. This is 45 degree bend. Then we can bend a bar like this. This is 135 degree bend. This is 135 degree bend. So for every 45 degree bend, the anchorage value should be 4 times of its dia. 4 times of dia. So 45 degree bend அப்படின்னா this anchorage value should be 4 dia. This anchorage value should be 4 dia. நான் இங்க எழுதுறேன். Okay, for 45 degree bend அப்படின்னா this anchorage value should be 4 dia. For 90 degree bend, then the anchorage value should be 8 dia. 4 plus 4 8 dia. 4 plus 4 8 dia. If it is 135 degree bend, if it is 135 degree bend from this to this, it should be 12 times of dia. If it is 180 degree, that is hook. If it is hook, then it should be 16 times of dia. The anchorage value should be 16 times of dia. புரிஞ்சுதாமா? கிளியரா? ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி எனக்கு எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இல்லையோ எங்கெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குதோ நான் பீம்ல இருந்து வர்ற பாருக்கு நான் என்ன பண்ணணும் டெவலப்மெண்ட் லென்த் ப்ரொவைட் பண்ணணும். பட் காலம் வந்து அந்த அளவுக்கு டைமென்ஷன்ஸில் இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி பாரை பெண்ட் பண்ணி நான் கொடுப்பேன். அப்போ பெண்ட் பண்ணும்போது அதோட ஆங்கரேஜ் வேல்யூ should be this values. Should be this values இருக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறோமா. ஸோ நான் எக்ஸாக்டாக ட்ரா பண்ண முடியுதான்னு தெரில, பட் ஸ்டில். ஸோ இதான் வந்து உங்களுடைய பார் அப்படின்னா நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா this is your bend, this is your 90 degree bend அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சாரி, this is the straight bar and you will bend like this. கரெக்டா? அப்போ this is 4 diama and this bending அப்புறம் வரக்கூடிய இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா, it should be 4 dia. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஹூக்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா from here your bending will be start. From this to this it is 12 dia, and after the bend completed this will be your 4 dia. So totally it is 16 dia. Clear ஆமா? புரிஞ்சுதாமா? Any doubt? இந்த anchorage values உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? ரொம்ப சிம்பிள் தான். anchorage value புரிஞ்சிருச்சா? Any doubt மா? இதை ரிப்பீட் பண்ணணுமா? ஓகேமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ளக்சுரல் பாண்டுமா. ஸோ ஐ ஹவ் மிஸ்டு தட் ஸ்லைட்ஸ். நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஃபார் ஃப்ளக்சுரல் பாண்ட். ஓகேவாமா? டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஃபார் ஃப்ளக்சுரல் பாண்ட். ஸோ நம்மளுடைய ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம அங்கே tau BD is equal to என்னன்னு எடுத்துக்கோமா, it is V by lever arm Z into summation of perimeter அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கோம் tau BD. For anchorage bond நம்மளுடைய tau BD என்னமா, ஸோ LD அப்படின்ற ஃபார்முலால இருந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணோம். LD is equal to 0.87 FY dia divided by 4 tau BD. So from this we can derive tau BD is equal to 0.87 FY dia divided by 4 LD. So
we are going to equate this two bond stress. We are going to equate this two bond stress, that is V by Z into summation of perimeter is equal to 0.87 Fy dia divided by 4 ILD. So okay mama, right? So from this we can write LD is equal to 4 times V, correct? 4 times V, or okay, 1 second. 1 second, 1 second.
ஸோ இப்போ கேக்குதாமா? இப்போ கேக்குதா? Can you able to hear me, ma? So sorry, very sorry. I didn't notice that. Can you hear me now? Very sorry, guys. So I'll explain again. So kindly, sorry, very sorry. Okay, ma. So our okay. Okay, ma. For fluctural bond, our available development length is m by v, ma. So LD is equal to m by v அப்படின்னு எடுத்துப்போம். LD is equal to m by v ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Nothing but your moment resistance. ஓகேங்களா? m by v, m is your moment, v is your shear force. Okay, so as of now LD is equal to m by v ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So for this, for fluctual development length, IS code suggests two criteria. So one is for tension, one is for compression. For tension, the development length in flexure should not be less than m by v plus L naught அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். So m by v is your available or provided development length. ஆக்சுவலாக நம்ம எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றது. ஓகேவா? எல்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய designed development length or required development length அப்படின்னு சொல்லலாம். this L naught வந்து எதுக்காக நம்ம அடிஷனலா ஆட் பண்றோம்னா for the factor of safety purpose. ஸோ அடிஷனலா நம்ம வந்து என்ன பண்றதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர் பாண்டை கிரியேட் பண்றதுக்காக ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி, இது வந்து ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபார் டென்ஷன் கேஸ் டெவலப்மெண்ட் லென்த் should not be less than or equal to m by v plus L naught. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதுங்க. m by v is greater than or equal to LD அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதாவது the provided development length or what we have to provide as a development length it should be greater than or equal to the designed development length. ரெண்டுமே ஒன்று தானே, இது ரெண்டுமே ஒரே ஈக்குவேஷன் தான். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. this L naught is additional. this L naught is ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி பர்பஸ், நம்ம அடிஷ்னலாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்குறது. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபார் டென்ஷன். இஃப் இட் இஸ் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் யுவர் beam and the bar is embedded like this, means there is a upward reaction from the support and a downward reaction due to the load, and this portion is subjected to a compression. Then the development length, the available development length should be increased by 30%. It is increased by 30%. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். 30% அப்படின்னா 1.3 times of m by v plus L naught. L naughtல எந்த மாற்றமும் இல்லை. The available development length should be increased by 1.3 times of m by v. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாமா? LD சாரி என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னா m by v is greater than or equal, sorry, yes, greater than or equal to LD divided by 1.3 times அப்படின்னு எழுதலாமா? அப்போ என்ன வருமா? ஸோ the value of LD வந்து என்ன இருக்குது? கம்மியாக இருக்குதா? the provided development is reduced. கரெக்டா? அப்போ because it is almost வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா? 1.3னால நம்ம 1 டிவைட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக எனக்கு இங்கே வந்து 0.6 சம்திங் அந்த வேல்யூஸில் தான் உங்களுக்கு LD கிடைக்கும். அப்போ அவைலபிள் LD or the amount of LD we have to provided is reduced here in the compression area. It is reduced here. ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்காமா? புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்மா? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கிளியரா? ஃபைன்மா, சூப்பர்மா.
ரைட். ஸோ இங்கே L0 ஒரு வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த L0 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் நம்ம வந்து ஆங்கரேஜ் லென்த்துமா, உங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் லென்த் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாமல் நம்ம அதை பெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த லென்த்து தான் வந்து என்ன அப்படின்னா L0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் அவைலபிள் டெவலப்மெண்ட் லென்த், தட் இஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. தட் இஸ் யுவர் M/P. ஸோ ஃப்ரம் ஆஃப்டர் திஸ் போர்ஷன், இதுக்கப்புறம் மிட் ஆஃப் தி போர்ஷன். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். யுவர் L0 இஸ் நத்திங் பட் the length beyond the mid of the support, length beyond the mid of the support, the bar length beyond the mid of the support. For example, this is your support width, this is your support width. அதோட mid portion தாண்டி எவ்வளவு போர்ஷன் வந்து இங்க நம்ம பெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோமோ அந்த லென்த்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா L0 அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த லென்த்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா L0 அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவாமா, கிளியரா? அந்த லென்த்தை தான் L0 அப்படின்னு சொல்றோம். This L0 value is W/2 minus X0 for HOSD bar. L0 is equal to W/2 minus X0 plus 12 types of dia for mild steel bar. So இது எப்படி இந்த X0 னா என்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். X0 is nothing but your cover. X0 is nothing but your cover. X0 is nothing but your cover. So நான் இங்க இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது HOSD பாரா இருந்தா நான் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், சாரி, HOSD பாரா இருந்தால் நான் வந்து ஒரு 90 டிகிரி பெண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, ஒரு 90 டிகிரி பெண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மிட் போர்ஷன், திஸ் இஸ் யுவர் W, தென் திஸ் போர்ஷன் இஸ் W/2. திஸ் கவர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கவர் டிஸ்டன்ஸ் தான் நான் X0 அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ யுவர் L0 இஸ் this much length, your L0 is this much length, beyond the mid of the support. அப்போ L0 is equal to W/2 minus X0, W/2 minus X0 for HOSD bar. L0 is W/2 minus X0 plus additional நான் என்ன பண்ணுறேன் 12 types of dia for mild steel bar அப்படின்றத நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவாமா. So this is the anchorage length. This is the anchorage length. ஓகேவாமா, புரிஞ்சுதா? ஓகே ஃபைன், ரைட். ஸோ இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ளெக்சுரல் பாண்ட். இதுதான் நம்ம ஃப்ளெக்சுரல் பாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம படிக்க வேண்டியது இதான். ஓகேவா, கிளியர்? ஓகே ஃபைன். ஸோ ஓகேம்மா. ஸோ அப்போ நம்ம ஃப்ளெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் லென்த் எங்கெல்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா, எங்கெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஷியர் அக்கறாது, திஸ் இஸ் LD இஸ் ஈக்குவல் டு என்னமா M/V இல்லையா. ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் மொமெண்ட் இருக்கிற இடத்துலையும் மேக்ஸிமம் ஷியர் இருக்கிற இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் ஷியர் ஜீரோ ஷியர் அக்கறாகிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செக் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வேணா எழுதிக்கோங்க. The development length for flexure should be checked where simple support and points of contraflexion. ஓகேவாமா. ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளெக்ஷன் என்னமா, வேர் பெண்டிங் மூமெண்ட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் சைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணணும்னா, யுவர் ஃப்ளெக்சுரல் பாண்ட் ஷுட் பி செக்டு. ஓகேவா. ஓகேவா, தட் இஸ் where your bending moment is 0 and where your bending shear force is maximum. Here simple support la enna irukuma, bending moment is 0. inga enna irukum, shear force, bending moment 0 ah irukra edathila shear force enna va irukuma
இங்கே என்னவா இருக்கும்? பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃப்ளெக்சரில் பெண்டிங் மூமெண்ட் என்னவா இருக்கும்? ஜீரோவா இருக்கும். பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவா இருந்தால் ஷியர் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும்? எனி ஐடியா? பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவா இருந்தால் ஷியர் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும்? Bending moment 0, very good. Shear force maximum R. Right, I have one example. So we will take a cantilever beam. We'll draw the shear force diagram. For this shear force diagram will be, for UDL the shear force diagram will be cantilever shear force diagram, bending moment diagram. It's like this. Correcta தப்பாமா? கரெக்டா? அப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா in bending moment case maximum shear force, this is shear force, this is bending moment, maximum shear force will occur at the maximum bending moment in case of cantilever beam. கரெக்டா? அப்போ இங்க 0 வா இருக்கு, bending moment 0 வா இருக்கு, shearும் 0 வா இருக்கு. கரெக்டா? So if bending moment is 0, shear force either maximum or minimum. Correct? அப்படி சொல்லலாமா? If bending moment is 0, shear force either maximum or minimum. The statement correct? Okay, no problem. தெரிஞ்ச உங்களுக்கு இல்ல, நான் உங்களுக்கு செக் பண்றதுக்காக தான் கேக்குறேன். Right, okay, fine. This is all about flexural bond. உங்களுக்கு வந்து இந்த டெரிவேஷன் டிரைவ் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க, ஐ வில் டெரைவ் இட் மா. ஸோ ஹவு L/D வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணுமா? L/D is equal, LD is equal to M/V எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? வேணும்னா சொல்லுங்க, I'll derive it now. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளெக்சுரல் பாண்டோட டெரிவேஷன் வேணும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த டெரிவேஷன் வேணும் அப்படின்னா I'll derive it now-மா சொல்லுங்க. டெரைவ் பண்ணுறேன். வேணாம், ஓகேம்மா, ஃபைன். ஸோ அப்போ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க, நான் வந்து அதை உங்களுக்கு ரிட்டன் இதில் வந்து குரூப்பில் நான் போகிறேன். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லேப் ஸ்ப்ளைசிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் லேப் ஸ்ப்ளைசிங். ஓகேவா? ஸோ ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா. ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the dimensions of the member will be very high. So sometimes it has 20 meter, sometimes it has 30 meter. Particularly in column, in multi-story buildings, we have very high dimensions in columns. So mean very high dimension mean we have more height in the columns. Correct? So we have a steel bar dimension maximum 12 meter. We have a steel bar up to the length of 12 meter. So இதுதான் நமக்கு ரெடிமேடா நமக்கு அவைலபிளா இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் பாரோட லென்த். ஸோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ பீம் லென்த் ஹேவிங் மோர் தென் 12 மீட்டர் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டைமண்ட் லென்த் ஆஃப் தி பீம் இஸ் 20 மீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 20 மீட்டர் அப்படின்னா ஐ கேனாட் யூஸ் ஒன்லி சிங்கிள் பார். ஸோ ஐ ஹாவ் டு யூஸ் 2 more bars. அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா I have to provide a
required lap length. ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பார்க்கு மேலே இன்னொரு பாரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மீன்ஸ் இன்னொரு பாரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஸ்டீல் பார், இது ஒரு ஸ்டீல் பார் அப்படின்னா, ஸோ இது ஒரு 12 மீட்டர், இது ஒரு 12 மீட்டர் அப்படின்னா, நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் 20 மீட்டர் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஸ்டீல் பாரை ஒன்று வச்சு லேப் பண்ணி நான் அதை என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா டைப் பண்ணிவிடுவேன். அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டைப் பண்ணுவேன். ஸோ அப்போது ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்றது டு அச்சீவ் தி டிசைர்டு லென்த், டு அச்சீவ் தி டிசைர்டு லென்த் we are joining the two steel bars. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்ட்டு, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் 1 bar and this is 1 bar. To achieve the required length we are lapping together and tying together by using steel rods. ஓகேவா? ஸோ இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஒன்னோட ஒன்று எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று லேப் ஆயிருக்கோ அந்த லென்த்தை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லேப் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த லென்த்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லேப் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் ஸ்ப்ளைசிங். ஸோ ஒன்னோட ஒன்று லேப் பண்ணி டைப் பண்ணிடுவோம் டு கெட்டிங் தி மீன்ஸ் ஜாயினிங் தி 2 bars by using different methods. For example, we have a mechanical couplers, we have a welding process, we have a நார்மல் லேப்பிங். ஸோ பை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட ஸ்டெரப்ஸ் மாதிரி டை ராட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, டை ராட்ஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறோம்னா கட்டிடுவோம். ஓகேவா? கட்டு கம்பி மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த போர்ஷன் தான் என்ன அப்படின்னா லேப் லென்த். அப்போது நீங்கள் லேப்பிங்கை எப்படி பண்ணணும், ஸோ நம்ம 2 பாரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have to provide a adequate lap length to achieve the better distribution of ஸ்ட்ரெஸ். நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லேப் லென்த் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்னா தேர் இஸ் சம் ஃபெயிலியர் வில் ஹேப்பன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நம்ம லேப் எந்த பிளேஸில் ப்ரொவைட் பண்ணணும், தென் வந்து எவ்வளவு லென்த் நம்ம வந்து மினிமமாக ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கும். இப்போ ஸ்ப்ளைசிங் இஸ் டன் பை டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்மா. ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா லேப்பிங். ஸோ ஐ ரைட் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ லேப்பிங், வெல்டிங் and mechanical couplers, இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா லேப்பிங்கான டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க, ஃபார் மினிமம் லேப் லென்த் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையே நம்ம வந்து அகெயின் பார்ப்போம். ஃபார் டயாமீட்டர் கிரேட்டர் தென் 32 mm லேப்பிங் இஸ் நாட் டிசைரபிள். ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டீல் பாரை வந்து ஸ்ப்ளைசிங் பண்ணுறீங்க இல்லையா, ஸோ அந்த 2 ஸ்டீல் பாரோட டயா வந்து 32 mm மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேனாட் லேப் ஈச் அதர், யூ கேனாட் ஸ்ப்ளைஸ் இட் பை லேப்பிங். லேப்பிங் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகே? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லேப்பிங் யூ கேன் யூஸ் மெக்கானிக்கல் கப்ளர்ஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லேப்பிங் யூ கேன் யூஸ் மெக்கானிக்கல் கப்ளர்ஸ். ஆனால் லேப்பிங்கில் யூ ஹேவ் த மேக்ஸிமம் டயா ஆஃப் பார் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 32 mm. ஸோ நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. நீங்கள் கூகுள்லையோ அதை சம்மா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 36 சம் பிளேசஸில் இருக்கும். 36 இஸ் அ ப்ரீவியஸ் கோட். ஆஸ் பர் ரிவைஸ் கோட் இட் இஸ் restricted to 32 mm. It is restricted to 32 mm. And the minimum lap length for if the bar is under tension, if the bar is under tension அப்படின்னா it should be minimum of LD or 30 times of diameter. Bar in tension அப்படின்னா beams. For example beamsல என்ன பண்ணிருப்பீங்க, இந்த மாதிரி பார்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா. அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார் என்ன நேச்சரில் இருக்கும் அப்படின்னா பெண்டிங் டென்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இன் தட் ஜோன் த லேப்பிங் லென்த் ஷுட் பி மினிமம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் லென்த் எல்டி ஆர் 30 times of dia. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இன் டைரக்ட் டென்ஷன்னா எட்ஜஸில் எண்ட் ஆஃப் தி பீமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி 2 times of LD or 30 times of dia. So it should be 2 times of LD or 30 times. இதில் எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா whichever is greater, whichever is maximum தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ this is for direct tension. For compression zone அப்படின்னா where the bars faces the compression nature. For example columnல நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸோ நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருப்போம், காலம் வீட்டுக்கு மாடிக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பார்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. ஏன்னா ஃபியூச்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக அந்த பில்லருக்கு மேலே வித் அது லேப்பிங் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா த ஸ்ட்ரெஸ் வில் நாட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ப்ராப்பர்லி. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ்
For that purpose lapping is done. So வீட்லலாம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா மேலே நம்ம ரூஃப்ல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல நீங்க பார்க்கலாம். என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி காலம்க்கு மேலே கொஞ்சம் பார்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அப்படியே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க. ஃபியூச்சரில் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த நியூ பார்ஸ் ஆர் லேப்டு வித் தட் ஓல்டு பார்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இன் தட் கேஸ் அப்போது காலமில் இருக்கக்கூடிய பாரோட stress nature என்னமா compression. In that case the lap length should be maximum of LD or 24 times of dia. 24 times of dia ரொம்ப important ஆன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ரொம்ப important ஆன ஸ்டேட்மெண்ட்மா. ஸோ கைண்ட்லி note it down. ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப முக்கியமான 32 mm LD or 30 times dia for bending tension, 2 LD or 30 times of dia direct tension. For compression lap length is LD or 24 times of dia. Right? Okay. So second method is welding. Second method is welding. It is not preferable for smaller dia bars because it affects the strength of the steel. Okay. So welding வந்து நம்ம smaller dia bars யூஸ் பண்ண முடியாது. So for large diameters like 32 விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பார்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வெல்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் லார்ஜ் dia for 30 25 mm அந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் வெல்டிங் இஸ் அஃபெக்ட் தி strength of the steel. Okay. So that we cannot use this for smaller dia bars. So important statement. And welding is economical for large diameter of bars because lap length is comparatively higher in this case. Okay. Lap length வந்து larger diameter க்கு larger lap length should be required. So அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி வெல்டு பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வெல்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ in this case welding will be economical. Welding will be economical. ஓகேமா? Next coupling, mechanical couplers யூஸ் பண்ணி பண்றது. So this is the typical couplers. This is the typical couplers. So it is used when it is required or it is suggested for use more than 32 mm diaக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பார்க்கு we can use this couplers. We can use this couplers. Then couplers are not economical one. Okay. So it is required skilled labors. Okay. So இதெல்லாமே தேவை. So this is all about coupling. Okay. Right. So this is the example for coupling. So you can see here. This is the coupling. This is the mechanical couplers. Right. ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்லாப்ல பீம்ல எந்த இடத்துலலாம் எனக்கு வந்து லென்த் வந்து இன்சஃபிஷியண்டாக இருக்குதோ அங்கெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அடிஷ்னல் பார் கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பண்ணுவேன். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் very important point. Very important point. The lapping is not done. Lapping should not be done at where the bending moment is more than 50%. ஓகேவாமா? More than 50% இருக்கக்கூடிய இடத்துல splicing is not recommended. Here it is. Splicing is not recommended at the location where bending moment is more than 50% of capacity of the section. For example, this is a simply supported beam and bending moment diagram will be like this. From this diagram we can approximately say this portion is subjected to a maximum bending moment. This two edge portions are subjected to a minimum bending moment. That is, this is more than 50%. Definitely it will be more than 50%. Definitely this will be less than 50%. Then where I should done my splicing அப்படினு கேட்பாங்க. You have to done your splicing where the bending moment will be less than 50%. Where your bending moment is less than 50%. Okay. வெல்டிங்க்கு எனி ஸ்பெசிஃபிக் லென்த் எதுவும் இல்லைம்மா. வெல்டிங்க்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக் லென்த்தும் இல்லை. ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் you can adopt the lap length for welding also. Okay. So that is nothing, any specific distance is not mentioned by code. If they ask, you can adopt the same length what you have seen in the lapping process. Okay. அதே நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். If in case any distance is available, I will let you know. Okay. So I will update you. Okay. Fine. So next is உங்களுடைய லேப்பிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த லேப்பிங் அந்த ஸ்ப்ளைசிங் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ 50% ஆஃப் ஸ்ப்ளைசிங் வந்து சேம் லொக்கேஷனில் வந்து ரன் ஆகக்கூடாதுமா. ரொம்ப சிம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பேரலா டாப் வியூ நான் காட்டுறேன். டாப் வியூன்னு நினச்சிக்கோங்க. ஒரு ஸ்லாபோட இதுன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்லாபோட கிராஸ் செக்ஷன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. டாப் வியூன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு லேப்பிங், இது ஒரு லேப்பிங் ப்ராசஸ். தென் ஸோ அடுத்த லேப்பிங் பார் வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லேப்பிங் பார் வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லேப்பிங் இருக்கு இல்லையா,
it should not be more than 50% in the same location. ஒரே லொகேஷன்ல என்னவா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா 50%க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, 50% ஆஃப் லேப்பிங் வந்து சேம் லொகேஷன்ல வந்து அக்கர் ஆகக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நீ லேப்பிங் பண்ணும்போது ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி இமேஜின் தட். ஸோ உங்களுக்கு இந்த சாலிட் பாரோட சென்டர்ல நீங்க லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ரெசிஸ்ட் மோர், இட் வில் ரெசிஸ்ட் மோர். கரெக்டா? இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக? ஸ்டில் இட் இஸ் joined together. If I give some load here, there is a chance to split, there is a chance to separate. So adanal we should not recommend the splicing should not be done more than 50% on the same location. Okay ma, clear ah? புரிஞ்சுதா? So இது ஒரு important point. Not more than 50% reinforcement should be spliced at the same location or one location. அதான் சொல்லிருக்காங்க. And they must be scattered by distance more than 1.3 times of lap length. 1.3 times of lap length. Okay mama, so that is it should be greater than 1.3 times of lap length அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? the difference between the two lap should be greater than 1.3 times of lap length. 1.3 times of lap length is 1.3 times of lap length. ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதாமா? ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அகைன் சொல்லணுமா? கிளியரா? மீன்ஸ் இப்படி கூட சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is one lap length and you have another lap here and you have another lap here, means the distance between the two lap should be greater than 1.3 times of lap length. அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. should be greater than 1.3 times of lap. ஓகேவா? ஸோ next one is, so again நம்ம எல்லாமே பார்த்ததாமா, not recommended for 32 mm dia bars, more than 32 mm dia bar. For larger diameter bar it shall be welded or mechanically spliced. So lapping is not advisable. Then lap length including anchorage value of hooks in fly. இது வந்து நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன். அங்கே வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்டாக கொடுத்துருந்தேன், இங்கே வந்து நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சேம் தாமா, சேம் பட் இன் brief statement. Lap length including the anchorage value of hooks in flexure tension, that is bending tension னு பார்த்தோம் இல்லையா? bending tension தான் flexure tension, shall be equal to the development length, that is LD or 30 times of dia of the bar, whichever is maximum. அதுதான் வந்து இந்த statement. So lap length including anchorage value of hooks in direct tension shall be equal to 2 times of LD or 30 times of dia அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Next, so the same thing explained here. Next is lap length in compression shall be equal to development length in compression but not less than 24 times of the dia of the smaller part, that is LD or 24 times of dia. So the statement கேட்டாங்கன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி if when two different diameter of bars have to be lapped, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ஸ், ஒன்று வந்து 20 mm இருக்குது, இன்னொன்று வந்து 16 mm இருக்குது அப்படின்னா you have to adopt the smaller dia for the calculation. You have to adopt the smaller dia for the calculation purpose. Okay mama? So this is all about splicing and lapping. So I'll give some points. Kindly wait. So if the reinforcement bar is equal dia, then the lap length is calculated 50 into D, dia of the bar ma. So it is not mentioned in the code book, but I'll let you know. I'll write here, just remember it. So maybe it may ask. Okay, so if it is different dia means you have to adopt the smaller dia. The D value should be smaller of the reinforcement. Okay, so this is the lap length. And one more thing ma, so 1 second. So any doubt you can ask if you have any doubt,
Please ask. If you have any doubts, you can ask, ma. So I have missed one more thing, that is bundled bar. I have okay. I'll let you know. Bundled bars. What is bundled bar? What does bundled bar means? So if we need a more dia, if we need 50 dia bar, if we need a 60 dia bars for better, for more bond strength, then so what we are using means we don't have 60 or 80 dia. So instead of that, we are bundle the smaller dia bars. For example, to get 40 dia, we can bundle 4 10 dia. We can bundle 4 10 dia by using the steps, by using the tie bars. Okay. So this is bundled bars. You can, to get the 40 dia, you can bundle 220 dia. You can bundle 220 dia. So maximum number of bars required to maximum number of bars is restricted as 4. Okay, 4. Minimum is 2. Minimum is 2. Maximum 4 bar வரைக்கும் அவங்க bundle பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத வந்து அவங்க allow பண்றாங்க. And if the bundled bar is provided, you have to increase the development length. Okay, நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா, you have to increase the development length. So அது எவ்வளவு அப்படின்னா, for 4 bundled bars. Okay, I'll show you here. One second. Okay, ma'am. For 4 bundled bars, you have to increase your development length. Percentage increase in LD is 30%. For 3 bundled bars, it is 20%. For 2 bundled bars, it is LD should be increased by 10%. LD should be increased by 10%. Okay, Mama, clear? Any doubt, ma? So this is all about bundled bars. This is all about bundled bars. I have explained everything. So we have covered everything here. Yes. So any doubts, you can ask. If you have any doubt, okay, ma. Fine. So I hope you will understand everything about splicing and bond and anchorage and then development length. So if you have any doubts regarding this, we will explain, we will discuss in the another doubt clearing session. So don't worry. Okay, Oma. So வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போவே கேட்கலாம். டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் இப்போவே கேட்கலாம். ஸோ நேற்று பார்த்ததில் எதாவது டவுட் இருக்குதா உங்களுக்கு? ஃபைன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னொரு செஷனில் மண்டேலேருந்து மேம் வில் கண்டினியூ தி அதர் டாபிக்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் bond and anchorage, you can ask me anytime. So you can just message in the group. I'll try to explain I'll discuss or I'll try to put the answer. Okay, Oma. So I will give some practice question in the group by tomorrow or day after tomorrow. So thank you so much. Thank you so much. Okay. So and one thing, kindly wait. So actually the diameter of bundled bar clear. So you can development length கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு
நம்ம bundled பாரோட டயாவை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா dia of one bundled bar or equivalent dia of bundled bar is equal to, it is taken as db root of nb ma, db root of nb. so just தெரிஞ்சுக்கோங்க, இது வரைக்கும் எந்த கொஸ்டின்லயும் அது கேட்டதில்ல. d equivalent is equal to dia of bar into number of bar, root of number of bar, அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. so that is all about nb. okay, it is nb root of nb. okay, db அப்படின்றது dia of bar, nb அப்படின்றது number of bar. okay ma, so இது மட்டும் தான் I have missed. I think so. If anything I want to say, I will put it in the group. Okay, thank you guys, thank you so much. இன்னொரு செஷன்ல சந்திக்கலாம். And pending SOM topics will be covered by next week. Okay, so means after September 17, after September 17 we'll complete the pending SOM topics, right? Thank you guys, thank you.